Okay. Yeah. So please bear with me from now sampai pukul 5 petang ni lah. Kalau di awal lagi 4:30 kita akan habis awal. And I'm going to cover on rotating compressors. So rotating compressors. So we have looked into these centrifugal compressors. Type of compressor, centrifugal compressor kita dah cover semua sekali, termasuk dia punya operating principle, major components and the auxiliary system. So sama juga dengan receipt compressor, cuma receipt compressor dia punya pages dia tak sebanyak macam centrifugal compressors ya. Dia ada 200, this one is about 120 pages. So insyaAllah we will be covering receipt compressor for the whole day today. We will separate, divide into several sections. Yang pertama tentang operating principles of receipt compressor, type, classification sebagainya. Itu kita akan buat sampai ke lunch. So kita agree ya, lunch 12:30 kita akan berhenti. Ada dekat lain lah kalau terlebih kurang tu. And then petang before break, we are going to cover the major components of receipt compressors. There will be an interesting sections because all of you will participate. All of you will participate in this session. And then after break, kita akan sambung dekat receipt control, the auxiliaries of the receipt compressors, so on and so forth lah sampai kita. Okay, let me share my experiences lah. My experiences in receipt compressor ni, receipt quality compressor ni ada in few places lah. Yang pertama dekat Petronas Penapisan Terengganu. Anyone from Petronas? You siapa? Okay, receipt. Ada jenis apa receipt compressor kat sana? Single stage. Ada kan panggil single stage? Okay, nanti kita tengok classification betul tak term single stage tu digunakan. Okay, tag number. I still remember the tag number. K1102. K1102. Okay, jenis Kobelco Kobelco. Lagi HI compressor for instrument air compressors kan. Okay. K42. Masih ada lagi ya K42? Okay. Dekat aromatics. Hitachi compressors, receipt compressors. Okay, in PTSB mainly they are Japanese made lah, because the plant was developed by the Japanese company. I learned a lot from Petronas Penapisan Terengganu when I was masa tahun pertama dah jaga receipt compressor punya turnaround overhaul. Kita ada top overhaul. Kalau I cakap top overhaul dengan total overhaul tahu for receipt compressor. Top overhaul tu kita remove bahagian dia punya silinder saja, silinder head saja, piston rod dan piston head tu kita cabut. Tapi kalau total overhaul dia termasuk crosset shoe sampailah punya crankcase, crankshaft, masuk dengan motor kalau perlu. So I made the maintenance punya checklist. So daripada yang hard copy tu I translate into soft copy. So that's how I learn lah kan. And then involve normally these receipt compressors yang PSP is very unreliable. Every year kena overhaul. Berbanding dengan centrifugal compressor tadi, sangat-sangat reliable. So because of every year kena overhaul, we have lots of opportunity experiences to participate lah and understand, tengok untuk physically komponen-komponen yang ada dalam receipt compressors. Kemudian ada upgrade juga daripada dry, bila kita dry pada wet cylinder tu, faham maksud? Bagi yang tak faham tu nanti kita akan explain juga. Itu how we classify daripada dry kita add the system, kita panggil frame lubrication, the cylinder lubrication. So dia panggil wet cylinder lah.
So normally sekarang ni kalau yang mana-mana kompresor baru semua dah ada wet cylinder because it's more reliable. So bila dry cylinder we'll see nanti sebab apa dia punya reliability dia sangat rendah. Sebab dia banyak frictional parts kan, piston, ring, rider bank, backing. So because of that, the lubrication dia makan sangat cepat tahun. So that's my experiences in Petronas Pakistan. Kemudian dekat PGB, Petronas Gas, tak banyak sangat isu pasal listrik kompresor. Listrik kompresor yang tak diguna pakai adalah akhirnya because it's been long that not being used, so we instate again and then do some modification. Saya pun ini GPF. We involve that dengan project stepless control. So okay lah. Saya cakap korang percaya lagi. Stepless control, kita upgrade daripada step control kepada stepless control. These are the terminologies yang biasa digunakan untuk receive compressor. So bila kita cakap, orang cakap step control, what does it mean? Stepless control, what does it mean? So kita akan cover dalam discussion ni. So those are my experiences bila masuk ke PDNT as IRSO isi. IRSO ni ialah regional office untuk PDNT project. Project delivery it's a small scale of projects. Macam dekat Sabah, Anwar jaga IRSO Sabah, Sarawak ada, Pantai Barat ada, dan juga Center, Southern. So dekat sepanjang daripada tahun 2021 sampai sekarang, dia many projects yang kita study dan juga kita beli, commission and install receipt compressors. Daripada jenis-jenis compressors, kalau saya cakap labyrinth compressor, faham? Biasa kita nampak yang horizontal macam ni kan. So labyrinth dia vertical. So this labyrinth type of compressor ni ada piston ring, so it's very suitable for that application. For application yang kita punya project ni. Jadi ada dua projek yang berkaitan dengan labyrinth compressor. Kemudian my experience juga receipt compressor ni macam tadi siapa nama tadi Akmal cakap gunakan untuk instrumen air compressor, betul kan? Memang banyak dulu. So satu kompresor ni dekat TSET Tanjung Sulung Export Terminal, is part of the Petronas Gas CPU. Dia convertkan receipt compressor instrumen kompresor ni kepada screw compressor because unavailability yang saya cakap tadi lah. So those are my experiences. So maybe we can, before we start, dalam ramai-ramai ni siapa yang kita ambil BSF punya wakil ada tak receipt compressor? At your place atau punya unit tu? Ada. So boleh cerita jenis dia? Tak boleh lah. Tak boleh? Saya tahu je kompresor ada berapa. Ada berapa receipt compressor? Lebih kurang lah, tak ada salah betul. Kalau salah pun kita tak tahu. Tujuh kan? Semua diaphragm ada satu levy vertical. Levy vertical. Lepas tu kalau lain tu adalah diaphragm. Diaphragm compressor ke receipt compressor? Receipt diaphragm lah dia. Diaphragm lain tau. Oh, diaphragm When talking about diaphragm, it is a different kind of positive displacement compressor. bukan receipt. Bukan receipt. Consider receipt lah diaphragm. It is positive displacement, but it's not. Kita tengok tadi kan, positive displacement ada pecah dua. Satu Tak ada, ada tujuh je lah. So kita tak cover yang diaphragm. Itu BSF. Pernah ada isu-isu tak apa-apa?
Ada baru ni dengan stepless controller lah. Oh, okay, baru Baru soft lah. baru install lah stepwise Tak. control. Nama. Oh, they come together built-in stepwise control. Dia ada masalah, dia tak closing. Alright. Jenis apa? Okey. OEM. Compressor. Ha? Bukan. Compressor. Bokat. Bokat is very, kalau saya tengok dalam Facebook, dalam Google, Bokat memang sangat-sangat popular. Terutamanya Bokat ni ada a few saja yang the higher level of receipt compressor is hyper compressor kan. Bokat is one of the popular ya dalam mate yang sangat popular dalam Google. So saya lagi ada GE dengan satu lagi yang dekat Petlin. Petlin pakai apa? Orang Petlin sebut. Compressor. Hyper compressor. Dia Ya, dia punya mate dia apa? Manufacturer. Oh, manufacturer dia Nova Penani. Nova Penani is bought I think by GE. So it's GE punya equipment lah. So tak banyak player for it. Tapi receipt compressor memang banyak. So macam your place buka tadi kan. Bukan cool lah. Dekat PPTSD, all the Japanese type of compressors, Hitachi, Hayado, IH is Harima, Ishikawa Harima. Okay, kita dah dengar daripada BSF. Yang mana lagi? Ada Thomson. Thomson compressor, sangat popular juga. Oh, yes, ni business ni. Banyak Dia banyak lah. quality, so you have experience in that. Thomson. Dan the school ni ada Alright. So Thomson ni sangat popular. In fact, masa saya prepare this material pun saya banyak refer pada Thomson compressor. Actually Thomson they provide this 3 days training untuk isi compressor saja, 2 days centrifugal compressor. So today kita buat cuma 3 separuh hari saja kan. Effectively separuh hari saja isi compressor. So dia pun manufacturer dan dia bagi training lagi efektif lah. Tapi kita bagi training macam dia bagi training as a user. So banyak information yang banyak lagi perlu saya belajar atau kongsi. Itu Thomson lagi MLNG ya. MLNG ada mobil. Petronas Research ada dia. PDP ada yang dagangan yang kata Amalina kata ada isu tu. What type of receipt compressor? pakai piston ada 3 stage. 3 stage, okay. Manufacturer? Nama brand tu Intermax. Tapi ni provided by certified by Scope. Atlas Koko. Intermax. Intermax. Alright. Kalau dalam GFA, Global Frame agreement. Frame Agreement, kita ada SIAD, okay. Ada few, aku tak ingat lagi. Ada 10. 10. 10 termasuk centrifugal plus receipt ada 10. Okay. So biasanya kalau untuk buat projek mana kita ada identification, ada tempat pakai receipt compressor, kena accelerator ni gunakan GFA punya list ni dulu. Because kita dah certain agreement, mungkin sebab dia punya supply tu bagus dan juga spare parts pun lebih murah lah because of the agreement. Okay, siapa lagi yang tak masuk ni? PCRA. Ada receipt compressor selain hyper compressor is one thing. Jika ada PCRA, you LPE. You cover juga. You cover juga ammonia. Oh tak cover because ammonia memang kami pun ada satu projek mana yang current receipt compressor dia nak upgrade to stepless control. So nanti saya boleh share some information on particularly what how they control by loading unloading punya sequence. Kadang-kadang dapat 75% macam mana cara dia. Ini Ahmad baru start. Then SKA itu My chill receipt brand Caterpillar. Lebih kecil kan 3 jenis cup. So gitu lah. Caterpillar. Oh receipt Caterpillar. Okay. Kat mana? Kita pilih ni? 18 Sorry? 18 platform. Kita pilih.
Caterpillar. Mana lagi yang kita tak sebut nama? GPP. Amin. Amin PGB, GPSS. Okay, you involved kan dengan stateless control kan? Yang baru ni. Dengan juga modernization. You deal dengan my engineer. So nanti kita join waktu yang Aerocom je lah. oh, okay, you bagi dekat ETS kan? Okay. That one pun MP juga. You working on it. Itu ada di rasanya tak ingat. Tengok itu. So yang tu pun saya minta izin dengan you juga GPS nanti at the end of this as one of the application lah. Kita dah belajar tentang components, macam mana dia kita control dia punya flow sebagainya. Kita tengok application, maksudnya this application is a project how to modernize dan upgrade part-part tu. Jadi bila kita tengok satu part tu di upgrade, mungkin lebih faham lah lepas ni because we have seen the components apa modernization atau upgrade yang nak buat tu lagi clear lah. Kita dah tahu asas-asas dia ni. Okey, semua dah cover ke? Semua dah cover. Ada yang tertinggal? Okey, kalau macam tu kita pun saya minta bilang 1 sampai Ni tak asal. Sekarang dah rasa couple lah kot. sebab so dah macam mungkin bagi bandwidth tu kat Okay, IT. so Telco kita lah. Orang kasar pilih Telco keluar pilih. mungkin seorang tu boleh buat 2 kali. Itulah Okey, bilang 1 sampai 10. 4G kau telefon masih Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi mungkin telefon. 8. 9. Nak tukar lagi dah ni. Tapi kita tak tahu Telco ke Telco. Bisa. So ada satu coverage, satu lagi bandwidth 9 kan. okay, dia tak cukup 1 kan? 10. Tapi yang 1 tu nanti kita akan join mana-mana. So can you go to the group? Kita nak buat quiz kan? Tutup semua informasi ni. 8. Tutup semua. 8 lah. Oi, Dia nak tinggal 8. grup cemerlang ni. Okay, dengan your friend, the same team ni after lunch will akan diberikan assignment. So ada di rumah sikit masa lunch. So kena lunch cepat. Okay ya, boleh ya. Saya tidak bergerak kejam Balik pada baju awal. So dalam masa 1 minit you pakat dengan kawan you listkan semua meja dah ready. Saya nak bagi 1 minit. Jangan tengok jangan tengok apa-apa nota, be honest. Okay, dah ready? Nak tulis? Ambil kertas tulis. Okay, there's please write. Please jangan write. Dengan siapa? Kertas ini dalam masa 1 minit saja. Dalam masa 1 minit, tuliskan, please list down all the major components of reciprocating compressors. Start from now. 1 minit. With your friend, with your partner. 3 ya. Seorang tak. Major components major components. Grup yang tadi yang Rezeki dia suka buat exercise. Handy dah apa, 30 seconds.
Five seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, off. Okay. Kumpulan 1. Berapa komponen yang didapat? Major komponen 7. Kumpulan 7. Recycle Satu Trik tak ni? 7. Yang cycle. Cycle getah. 7. 7 juga. 7. 3. Siapa boleh? 3. 5. Kumpulan 4. Wah. Best student lah. Tapi tak semestinya paling tinggi ni paling best nanti punya assignment tu lagi susah. Kumpulan 5. Wah, okey. Kumpulan 6. 7. Mungkin dia ada kreativiti pelaku pada Ini sama kan? Kongsi kan? Kumpulan 8. Wah. Ini orang lama banget. Dari pergi geng 8 tadi. Okey, so tanya saksi. Tanya pada sebelah ni, kalau ikut dalam list saya ada Memang tu cara 12 pilih zaman. ada satu. So Kami saksi. 90% ke? Itu saksi. So kumpulan 7 dengan Kan ada 10, sorry 8 dan 10 sembang. Ini gemilang. Lain lebih. Kalau kau baca, Okay, so kena beli je. remember your friend. Sekarang ni remember your friend. Nanti I nak bagi assignment dari kamu. Sekarang boleh pergi ke tempat. Itu saja lah. Kau boleh kelas saja yang itu dengan cara yang aku ni 2 Oh, satu lagi dalam 3 bulan ni siapa yang kumpulan 1 ada receipt compressor? Ada. Kumpulan 2 saya nak tahu yang tak ada. Ada. Kumpulan 3 ada receipt compressor. Kumpulan 4 5 ada. 6 7 siapa nama 7? Ada. Ini tak payah cakap lah 8, 10 itu je Azrul. 9 ni ada 8. Ada kan? Azrul. It's okay. Because kalau tak ada yang ada 2 orang tu yang langsung tak ada receipt compressor, is not fair lah untuk buat bagi assignment. So you know already kan siapa yang kena datang ke depan. Orang yang ada receipt compressor. Ketih kan? Orang yang tak ada tu boleh Semua Right. Saya nak tahu statement dia pakai kita. Receipt compressor, they are talking about how it works by volumetric efficiency. Apa yang kita masukkan sebagai volumetric efficiency versus yang centrifugal compressor tadi. Macam mana kita pergi ke centrifugal compressor, operating principle, how it works. Rating aja. Sebagai centrifugal force kan. So driver drive inline dengan shaft bagi dan to force, lepas tu so dekat gas tu dia impat
kinetic energy kan. So this kinetic energy was from the impeller dia akan naikkan dua-dua kinetic energy also pressure. Bila pergi kat diffuser akan convert majority of the kinetic energy into pressure and so on so forth lah. Kalau banyak stage banyak kali dah dia go. So that's how centrifugal compressors increase the pressure. Berbanding dengan receipt, dia guna volumetric efficiency. Kalau macam contoh yang equivalent to receipt compressor ni macam engine. Engine tu volumetric efficiency dia equal to air drawn bahagi dengan total volume yang ada dalam silinder. That's how efficient it is. Kalau macam pump, macam hydraulic pump, apa yang out bahagi dengan out plus leakage lah, I mean total value, whatever it is. Hydraulic pump, receipt pump ke, diaphragm pump ke. So apa yang out bahagi dengan out plus dengan leakage. Yang tak leakage lah, leakage pergi ke ini stuffing block ke ataupun mana-mana. So that's a typical volume efficiency. We come to ada satu the one we come later. Ini kita dah discuss tadi, various air compressor are found in every industry. Kalau tengok compress tools and instrument air system, tadi kita dah bincang manufacturer dia tadi. Dan hydrogen, I think PPTSB hydrogen, tempat-tempat lain gas. Ada oxygen, light hydrocarbon fractions, ini dekat GPS, portion yang nak pergi hantar ke flag, that's light hydrocarbon. So banyak pakai receipt compressor and various gases lah, exploration and transmission. So tadi kita pun dah share kita punya experiences tentang this. Dan saya pun ada cakap tadi contoh experience saya receipt compressor mana yang instrument air system dulu pakai receipt compressor change to rotary because of unreliability of the receipt compressors. So mungkin ada certain application nanti kita akan cover juga screw compressor. Macam contohnya plant air. Sekarang tak banyak yang pakai receipt compressor because of the unreliability issue. Tapi screw compressor sangat bagus untuk this application. So this is a natural gas reciprocating compressors, come as a package. So kalau kita tengok receipt compressor, bukan kita tengok yang portion ini saja kan. Dia ada yang come together with the compressor itself, which is the punya pulsation damper dia, suction discharge. Siapa yang ada tulis pulsation damper ataupun term dia berbeza tau yang pakai suction drum, discharge drum, use that term pulsation damper lah. Basically because of the pulsating punya flow, it need to have to reduce that pulsation gunakan this pulsation damper ataupun drum. Okay, let us discuss about the advantage of receipt compressor versus dengan centrifugal compressors. Kita fokus dekat receipt compressors centrifugal compressors. Mungkin you boleh advantage of the receipt compressor versus centrifugal compressors. Bagi hint kan masa Anwar ada cerita pasal selection of receipt compressor dengan versus centrifugal kan, dia ada bagi satu graph. So what that graph show, and that's kelebihan high pressure high ratio kan. Okay. Lain cost probably cost
because of dia punya simple construction. Lagi apa dia advantage? Flexible. That is satu term yang ada dua perkara yang receipt compressor tu dia lebih baik daripada centrifugal compressor in terms of flexibility. So flexibility dari segi apa tu? Rate. Dulu pun sebenarnya centrifugal yang boleh amend dia punya rate. Kalau macam receipt is the advantage lah, dia tak boleh control. Dia boleh control basically, tapi dia in terms of flexibility lebih flexible centrifugal compressor lah dari segi volume tu. Tapi more on dia punya pressure. Dia fix volume, tapi pressure dia you bagilah apa-apa back pressure dia bagi. Tapi kalau macam centrifugal compressors, bila ada back pressure, ada blockage, dia akan surge lah. So there will be no surging phenomena for receipt compressors. Itu yang satu, flexibility. Satu lagi molecular weight. So kalau berubah, the process gas tu berubah, molecular weight dia, it also doesn't affect the flow. This is two ways we see in terms of flexibility of receipt compressor versus centrifugal. Lain advantage. Kita tengok high compression ratio tadi kita dah cakap. This refer to, kita tengok balik yang mana satu receipt compressor. This it covers higher range, higher pressure punya application receipt compressor berbanding dengan centrifugal single stage, centrifugal multi stage dia. So centrifugal dia menang on the volume, the flow, total flow rate. Receipt compressor menang on pressure. Jadi yang lain-lain nanti kita tengok besok kan. Ada screw compressor sebenarnya. In between. And then variable pressure at constant volume macam saya sebut tadi. Dia constant volume lah, the cylinder is fixed already macam tu kan. Yang dia boleh the maximum volume tu dah fixed. Tapi from zero to that maximum value can be controlled by step control atau stepper control. Itu dia limit dia kan. And then molecular weight flexibility. Bagilah what gas is to be compressed, ada changes sikit pun it's okay. Manageable with receipt. And then it's a basic technology berbanding dengan centrifugal compressor. You remember tak steam turbine versus steam engine? Steam turbine dia konsep, ini driver konsep dia sama dengan centrifugal compressor kan. Dia rotation. Steam engine sama konsep dengan receipt compressor. Dia pakai the positive displacement punya konsep kan. Jadi by teknologi, kalau kita tengok steam turbine dengan steam engine pun, steam engine dulu dekat boat-boat yang lama-lama kan pakai steam using this concept. Positive displacement, ada piston, ada kena keluar untuk drive the wide weight is lah, drive the tire ke, ataupun pedal ke. Tapi yang steam turbine, steam yang rotational macam biasa tu, dia come later. If I'm not mistaken, dalam macam 100 years juga perbezaan. So receipt compressor ni is a relatively very old and very simple technology lah, and high efficiency. Nanti kita tengok yang volumetric efficiency tu apa komponen-komponennya. So instead of dalam satu volume tu kita we want to displace everything, tapi ada few items yang akan menyebabkan the 100% to reduce, like leakage ataupun compression ratio. The higher compression ratio, the higher is the leakage. Then the less is the efficiency.
Okay, these are the advantages. What are the disadvantages? High efficiency tu bukan sama apa, power ke? Volume is volume displays lah. Okay, apa dia disadvantages pula kalau banding dengan centrifugal compressors? Ha? Low reliability because dia banyak berbanding dengan centrifugal compressor, dia ada satu rotary motion je kan. Tapi kita tengok DC compressor dia ada banyak motion. Motion tu start dengan crankshaft kan, ada connecting rod pergi dekat pin tu, it's a rotary kat situ. But then from the big connecting rod to small end, what type of motion pula? What do you call that motion, right? The connecting rod, right? Linear. Oscillatory kan? Oscillate with motion kan? So daripada daripada yang small end of connecting rod ni, dia convert to linear motion ataupun panggil reciprocal motion. So ada rotary, oscillatory, linear motion. So this is very tadi kita cakap pasal apa tadi? Kita cakap Reliability. low reliability. One of the reasons why it has low reliability. And then banyak parts yang rubbing rather than floating. Tapi over time the reliability increasing lah dengan penggunaan kan rata-rata pakai wax cylinder. But still relative to centrifugal compressors is less reliable. Lagi yang saya sebut tadi kan, Duration of all ni. duration of power Lagi lagi better. Kalau macam centrifugal compressor sekarang boleh up to, kalau normal centrifugal compressors saya tahu ada up to dekat GPS 20 tahun. 20 tahun. So just maintain dia punya loophole saja lah. Tapi receipt compressor, kalau nanti kita tengok classification kan, dia ada dry cylinder, wet cylinder. Yang dry tu memang setahun sekali kena buka. So that's why orang convert yang macam kat TSB, because of setiap tahun kena buka, upgrade to the wet cylinder. So bila wet cylinder tu is not dia tak akan matching centrifugal compressor punya reliability, dia akan increase lah 100% lagi lah 2 tahun. Sebab rider band still packing. And then ada satu lagi yang obviously yang dia disadvantage. Size besar, okay, because of actually size dia because of banyak segmen ni kan, size besar, jadi dia perlu ada foundation yang besar. Foundation kena strong. Kau nak take yang all the movement yang berbeza-beza tadi kan? Kalau centrifugal, centrifugal ni kalau dia cantik daripada awal, tak sampai 10 mikron tu. Kalau tak dapat sampai bila-bila lah. Actually I rasa dia infinite lah. Kalau betul lubrication cantik, apa proses tak ada fluctuation. Kita memang design to 20 years kan, but it can go beyond that. Tapi kalau receipt compressor ada satu lagi yang obviously receipt compressor dia ada disadvantage. Jadi I talk about the components ni. Pulsation for sure. Pulsation. So dia pulsate kan, pulsation. Jadi kita tengok tadi ada heavy vibration, pulsating flow. Jadi dalam API apa yang govern receipt compressor? 618. Bagi ni lah. Ada insentif. Tak, sebenarnya kan last Saturday I have been the juru cakap for Majlis Bertunang. Banyak-banyak pasal anak saudara. Jadi ini ada
Buddhist lah negatif. Positif. Okay. Kita start daripada sekarang lah ya. Kalau yang previous tu Kita tak dapat. Kita tak dapat. Okay, then vulnerable to dirt and liquid. Sebab my experience kan before going to macam proses hydrogen rich macam TSP, dia ada knockout drum. So banyak kali juga bila pump fail, dia separator kan, pump fail, the liquid can go into the compressor, carry over, ataupun dia ada demister kat atas tu. Demister tu makan pergi ke valve, ataupun valve tu sendiri kan dia ada komponen-komponen yang boleh pecah, yang masuk, ataupun carbon packing ring kat dalam kompresor tu. So this mention kat situ vulnerable to dirt and liquid, and then low reliability kita dah cakap, bigger plot area and torsional application. Torsional application ni macam-macam tadi lah, ada rotary motion, oscillatory. So ada advantage, disadvantage. Advantage of receipt compressor once again mainly on the high compression ratio implication. Nanti kita pergi ke hyper compressor, it is dia hyper compressor ni bagi saya lah is subset of receipt compressor, sebab dia punya konsep dia sama je. Dia ada crankshaft, crankcase, cuma ada satu part yang dia tak ada. Satu part dia tak ada. So kita tunggu misteri. Now bila kita berada dekat receipt compressor, kita ada few terminologies lah yang digunakan. Saya pakai ni tak ada dalam material, saya tambah sendiri. The orientation of receipt compressors. Jadi bila kita berada dekat receipt compressors, kata Akmal, you tengok silinder nombor 1 sebelah silinder nombor 1. Okay. Lepas tu Akmal pun pergilah dekat saya. Dia pergi, dia ambil different silinder. Kat sini ada 6 silinder. Dia pergi ambil, orang cakap 1, dia pergi ambil nombor 2. So, macam mana kita nak tahu orientation dia? So, kita berdiri dekat the driver tu, memandang ke arah compressor. So, anything that dekat depan sana, actually this crankcase kan, this crankcase pandang ke daripada driver. So, yang sebelah kiri tu is left, sebelah kanan is right. And number 1 start dengan yang sebelah kiri, ujung sekali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's how. This is Thomson. I'm not sure about other type of compressors. Okay. I pun baru tahu jugalah kan sebelum ni, sebab I tak pernah handle rasanya kompresor yang banyak silinder. Siapa yang ada 6 cylinders per compressor, per crankcase? I pernah handle 2 je. So it's dipanggil opposed balance, horizontal opposed balance. Ada 2 biasalah. 3 possible tau. Yang 4 tu dia bubuh dummy piston. Possible juga. Ada yang 4? Ada 4 MTB. Kita tadi tak tanya MTB ya. Kita semua dah cover 4. Kita berada hood. Kita berada hood. Oh, ada berapa banyak? Ada 2. Okay. Lepas tu ada yang W pun ada. W. Very small core. Ada horizontal W, nanti kita dalam clarification.
Yang ni horizontal post lah ni. And then yang okay, kita tengok apa tips nama-nama dia. Nombor 1 apa? Nombor 1 apa? Motor ataupun whatever driver lah kadang-kadang gunakan juga steam turbine lah, apa-apa driver pun boleh pakai. Yang nombor 2 flywheel. Okay, flywheel ni nak take some of the moment kalau masa stop tiba-tiba that flywheel will take, otherwise it stop suddenly. And then nombor 3 okay, coupling hub kita tengok betul tak. Nombor 4 crankcase. Betul? Betul. Ataupun term lain untuk crankcase ni panggil frame. Kalau dia kata frame crankcase. Nombor 5 jangan terperangkap sebab nombor 5 tu you tengok apa yang berbeza dengan yang lain. Dia tak ada silinder. So talking about dummy dummy piston. Nombor 6 boleh. Tadi dah jawab dah. Nombor 6 piston piece. Nombor 6 this portion nanti kita tengok piston piece. Dia ada few options juga. Ada 4 jenis, yang long, long short, short, long. Kita tengok application ni. Kemudian nombor 7 actually I salah. Nombor 6 tu apa? Diversion window. Crosshead punya area. Crosshead. And then baru distance piece. Nombor 7 nombor 8 silinder. Nombor 9 intercooler. Kalau tengok kan, dia masuk common. Dia masuk common. Keluar pun common juga. So it cannot be intercooler. Itu yang tadi pulsation damper. Tapi this pulsation damper is called differently lah from other OPU to OPU, manufacturer to manufacturer. Tapi tak silap saya dalam API warranty dia cakap pulsation damper. Itu yang mana satu suction, mana satu discharge. Biasanya atas suction, yang bawah discharge. Saya tengok kalau tak saya pun salah juga. Kenapa saya mesti lebih satu? Yang tadi yang saya kata 6 dengan 7 kan. So 6 tu cross section. Betul lah. Berjaya crack. Nombor 7 tu compartment ataupun kita panggil distant piece. Nombor 8 cylinder, discharge pulsation damper. This term is used by Thomson lah, because this material is by Thomson. Okay, inilah tadi panggil Akmal. Akmal, cylinder number 1. So Akmal dah cakap cylinder number 2 as cylinder number 1. So by this time, kalau yang banyak-banyak cylinder ni, up to 8 cylinder possible, we know already how to position our set and cakap cylinder number 1, 2, 3 tu, front or back, as well as the rotation of the motor tu. Kita kena tengok dekat position yang sama juga. It is counter block ataupun bawah tu kosong, susah. Okay, any question ataupun any so far any experience, knowledge sharing to add up to our discussion? Kalau yang 6 cylinder, tapi dia punya suction sebelah tu common, discharge common, ni 2 stage lah. Can be 2 stage. Ini kita tak nampak kan, dia datang dari mana kan.
Kalau ingin ke single stage pun boleh tak? Boleh, single stage pun boleh. Possible kalau yang dua-dua ni come from the same. Cuma kalau kita kata that one single stage, di mana first stage, second stage, dia kena balance lah kan. Contohnya katakan single stage, most probably yang I think I rasa lah yang lebih logik, single stage katakan daripada 6 ni dia kena balance. Betul tak? Yang ni kena single stage, tu second stage, single stage, single stage, second stage pun. So baru dia, because of the pressure is different, so dia oppose the, kalau sini first stage, sini single first stage, second stage, different pressure kan, dia tak bagi oppose balance. That's my opinion lah, I rasa. Kalau katakan kita boleh orientate this sampai ke third stage pun boleh. Yang ni first stage, second stage, driven by one crankshaft. Possible. Cuma nanti designer kena bagi dia balance lah. Very good question. Okay, then we go to the classification of how do we classify receipt compressor. Banyak buat silap juga. Single, macam single compressor, centrifugal compressor, kita classify dia single stage, multi stage. Cuba pergi ke back kan. Dia pun luka lah. Kalau receipt, Kita pada weekend, kita kalau weekend ni. first type of cylinder lubrication lah. So remember there are 3 types. Satu wet, Tak ada macam rushing. frame tu lubricated, ke cylinder is lubricated. Bila kita kata frame untuk receipt compressor, kita refer dekat crankshaft area. Bila kita kata cylinder is sebab nanti kita talking about lubrication, ada 2 type of lubrication. Satu dekat frame, satu lagi dekat cylinder. So we talking about cylinder lubrication. Lubricated, wet cylinder ataupun non-lubricated or dry running. Yang satu lagi ringless or labyrinth type. Ini ringless labyrinth type ni dia kena betul-betul bagi kita. Because apa, dia dah tak ada rider band. Jadi dia kena betul-betul. Kalau tengok highest reliability for the levy ni, I tambah kat sini lah some information about labyrinth or ringless or labyrinth type of receipt compressor. Tengok dekat situ MTBF 7.8 year berbanding dengan receipt compressor lubricated type berapa tu ni? Oh ya. 4.1 year MTBF. Lepas tu receipt compressor contacting piston or non-lubricated itu 2.8. Jadi nampak tak? Tadi tanya kan live untuk Kau ganti yang saya kata 1 tahun. Itu berdasarkan experience kami lah. Tapi maksimum average 2.8 years. Ada tu yang dry cylinder 2.8 years, which is very very rare lah. Kemudian double, boleh double kalau pakai lubricated. Tapi pakai labyrinth piston, actually is a double more reliable than the wet cylinder punya Orang biasa makan ada di receipt compressor. side kan. Cuma dia kecil sikit lah. The volume would be smaller. Some application, not all application we can use labyrinth type. So in the labyrinth, we are not going to cover labyrinth. So kalau tengok dekat sini gambar dia, these are all labyrinth. So ini yang merah ni adalah labyrinth, kena dengan dia punya cylinder liner. Actually I'm not sure whether it's straight ataupun ada labyrinth juga. Straight. Ada labyrinth. Ada labyrinth juga kan? Ada. And it's Kat lubricated. ethylene lah. And it's lubricated lah. Tak dry. Tak ada dry. Okay, ni satu yang kita boleh cara. Selain daripada tu ialah kita tengok kat sini.
Terang punya uh, luar tak ada tu. Pokoknya luar flat. in term of cylinder loading lah, cylinder loading. Ataupun Cylinder loading ni refer pada you tengok dekat diagram ni. Dia boleh ada valve dekat sebelah ujung saja. Dekat top dead center. Ini bottom dead center. So kalau dalam satu cycle, satu movement cuma satu action saja, compressed in one movement, is called single acting. Tapi kalau compressed in both movement, panggil double acting. So that's the difference. Kita boleh classify receipt compressor into this classification, single or double acting. And then ada cara untuk classify ialah cylinder cooling lah. So cylinder ni, kalau tengok cylinder ni kena cool down kan dia. Kalau tidak panas kan. Jadi is either pakai water jacket ataupun air. Tapi air is limited to small machine. API 618 specified untuk pakai water cool. And then cylinder arrangement, horizontal post balance macam ni, post balance ataupun V pun boleh, vertical inline atau V type. Pas masuk itu hilang. Kalau dia jual kiri juga. Okay, terus ada, tengok boleh recall balik tak? Boleh recall balik type of how we classify receipt compressor. Ada 4 jenis. Pertama, punya ni bibir dah cylinder punya type, Mungkin lubricated, unlubricated, leveling. Leveling ni dah semakin popular. And then second one, loading, single acting or double Kau acting. pernah nak cabut Third one, cooling of the cylinder. We're not talking about the cooling of the flow, gas flow lepas compress tu kan. Itu interstage cooler. Talking about the cylinder itself, pakai water ataupun air. And last but not least, arrangement kan. For example, atau V. ni lah. So those how we classify. Gambar. So kalau tengok dekat sini, Ribu dah menjawab soalan-soalan kita tadi lah. Yang first of all, we separate the group and list major parts of punya evidence banyak yang kat pendrive. compressors. Pendrive dah. Tak apa jelas kat sini. MTV ada. So this is cross section of compressors. Malam Piano ada cakap pasal cross section. This cross sectional view plus sound animation. So the whole thing ni panggil crankcase ataupun frame. And then that ada 4 segment tu kita panggil yang pusing 4 segment warna biru muda. Crankshaft. And then connecting rod yang warna purple. Okay, what do we call the part dekat dekat crankshaft yang So aku nak kita ada nak tukar. end of the main, the big bearing of connecting rod. Apa portion tu kita panggil? Kan, dekat sini crankshaft kan, crankshaft ada. So I just want to get the term betul. Ni yang ni connecting rod. Yang this main bearing ni, bearing kan, kita panggil benda ni apa ni? Yang cross crankshaft kan, ni crankshaft ada bearing, couple, this portion crank pin. Kalau kata crank pin tu lah dia ni. So ni, jadi
Jadi clamping connect to connecting rod, big end, ada bearing pergi ke smaller side, smaller end, connecting rod, and then that is attached to the crosshead shoe. Connecting rod attached to crosshead by small end bearings. And then kita ada nampak kat situ piston rod, piston head. There's a piston rod packing, partition seal. Partition seal ni yang kita ada nampak piston piece. Actually this one is panjang lagi lah ni. Ini panjang lagi. So sudah shorter kan. Mungkin possible jugalah sebab kita ada piston piece yang short, long. So possible this is the short one lah. Jadi yang short ni untuk yang gas punya application yang tak bahaya. Apa gas yang tak bahaya? Bahaya. Nitrogen tak bahaya. Betul tak? Kadang-kadang digunakan sebagai torch. Dia inert gas. Do you see the green and red moving line? Itu apa tu? Piston rod packing punya cooler. Kita supply water sebab dia always in the rubbing motion, rubbing mode, kena cool down. Dekat partition seal tak ada ni. Dekat partition seal tak ada cooling water. Tak ada cooling water. Satu lagi ada cooling water ni dekat cylinder casing. Dan yang paling important sekali ialah valve lah. Ini piston head, piston rod. The whole thing ni kita panggil piston rod assembly. Dia ada rider band, ada packing ring. Valve mana satu? Kalau tengok kat sini mana satu suction, mana satu discharge. Top, siapa kata top discharge? Siapa kata bottom discharge? Why? Ni ada Ada unloaded, ada unloaded valve tu. So this unloaded valve ada beberapa jenis, nanti kita tengok besok. Ni. Ini macam finger type offloading valve. Dia tekan nanti dekat the valve plates. Sebab ada loading valve. Kalau yang labeling tu kat mana? Installation ni? Labyrinth style. Labeling. Oh, dia kena vertical. Ini kalau dia daripada sini ni ada gambar dia install labeling tu kat mana? Basically macam mana cara dia nak install. So talking about the maintenance kan, to remove. Ini normal This yang vertical kan? horizontal. Ah, Dia horizontal. tegak kan dia. So dia tegak, lepas tu ada extra installation of labeling lah dekat area sebelah sana. Kalau labyrinth seal, dia tegak. Totally tegak, dia tak boleh ada tilted sikit pun. Sebab dia dah tak ada rider band. So yang horizontal biasanya dekat piston head ni ada rider band dan packing ring. So rider band tu yang, because it's horizontal, rider band akan banyak makan dekat bawah ni. You know about the kita panggil rod drop monitoring. Kan? Kita letak dia dekat somewhere here in order to see the worn out of the rider band. So bila rider band ni dah worn out, dia akan tilted macam tu kan. So rod, the gap between the rod drop proximeter tu dia makin mengecil. Maksudnya ada certain limit lah to stop the tilted. paling modify. Jadi bila vertical, Paling modify lah. dia dah tak ada rider band, dia dah tak ada Kuat. packing ring, dia ada labyrinth saja. Modify apa? Labyrinth vertical, dia kena tutup kat tengah. Persen Labyrinth ada tak kali aku tak ada susah. Kau it has certain
Apa sih aku properties lah ataupun features yang menyebabkan dia becoming smooth lah, that doesn't need the rider band or packing ring. Cerita yang discuss sebelum ni lah, watching juga ada. Dari segi packing ring saya boleh explain lah. Packing ring kan we need packing ring here because bila dia move ke depan pressure tinggi kat sini kan, so the packing ring tu akan avoid the high pressure gas tu sebelah sini. oh Betul. ada tak But dengan labyrinth tu sendiri dia dah katakan ke depan, oh the labyrinth tu sendiri dah reducekan the travelling of the high pressure gas ke lower pressure gas. That's how to answer the advantages of labyrinth yang system. cover dengan Tapi yang dari kita kata segi, cover pengaman tujuan What replace the rider band so tu, kita kena cover lah it must be very settled. cuma case tadi yang aku Clearance ada Clearance. clearance. Tak apa tahu sangat kan pasal labyrinth cylinder. And then here is more zoom in of the most important part of receipt compressors, the suction valve and also discharge valve. This is called double acting piston. It means forward movement dengan backward movement, there's a compression happen. Kalau satu movement saja, satu arah saja yang compress is single acting. Okay, we have half an hour macam ni. Maybe kita boleh discuss sikit lah pasal receipt compressors. Kata lubricated tu lubricated kat cylinder. Lubricator tu dia akan lubricate kat, there's pakai cylinder lubrication. At some point will be loophole tu akan lubricated, dimasukkan ke dalam this cylinder. So dia akan memenuhi the cylinder and the function is to lubricate the rider band tadi, and also lubricated dekat packing. Test tu yang mix lah. Mix. Also our PDE, siapa dagangan tadi? Dagangan kan? Dagangan kan keluarkan minyak-minyak kan? So ingat tak minyak apa yang guna untuk lubrication, cylinder lubrication? Korang pakai diesel. Remember tak? Pressure 100. Pressure 100 for apa? Kurangnya. Urine ya? Itu bukan engine ya? So boleh check balik this special memang dia you kena tengok your gas and also this two what whether it ada reaction ke tak, bagi compatible atau tidak. Memang dia akan pergi. And this is one of the disadvantage of receipt compressors lah yang lubricated type. Viscosity dia cair. Viscosity dia cair. Kena check balik nanti ya. Nanti kita check. Cari apa cylinder lubrication properties. Kita boleh sama-sama discuss. Inilah geng-geng yang tengah upgrade sekarang. So dia boleh try lah. Kalau dia boleh try. Boleh. Dekat PPTSB ada boleh try kita pakai lubricator. So jadi injection point lah. Ada injection point. Injection point ni tak adalah macam somor-somor kan. Dia akan lubricated certain amount. Oh, dia constantly inject dia. Constantly inject but very little. So kalau macam yang ni, katakan ni cooling, packing cooler kan, air masuk. So untuk yang silinder punya ni, dia masuk air sama ke dia ada? Tak ada, yang lain ni cooler ni still ada. Katakan lubricated, cuma nanti yang lubricated tu dia akan fall down dekat sebelah this section, piston piece, kena collect di bawah. Nakanya yang you cair tu water jacket itu. Kalau tengok cross section ni macam water jacket betul. Betul lah.
Yang kita concern pasal racing compressor tu, cylinder is this part, this portion only. Jadi kita kata stroke daripada ni terminologis lagi kan. Ni top dead center ni the last point where the piston stop dekat sini pakai top dead center. The last point where it stop here pakai kita panggil bottom dead center. Jadi nanti daripada bottom dead center ke top dead center and reverse itu satu rotation. Aku punya ni pun dah dry. So macam ni lah. Sebelum pergi ke this how reciprocating compressor work, I nak bagi assignment yang tadi kan. Kita ada 10 team. Masa major we discuss about the major components of AC compressor. Each team akan dua-dua tiga tampil ke depan ni. So seorang akan explain to the whole class lah about that components, major components. So kita jump sikit sebelum 12.30. These are the major components. Saya dapat 11 tadi ya. Siapa yang dapat 11? Can you spell what are the 11 major components? You say ya? You say ya? Loader bar, Loader bar. piston, Then? piston rod, Piston and piston rod you differentiate. then crosshead, Yeah. crankshaft, piston ring, Piston ring. yeah, packing ring, and then oil slinger, Oil slinger is oil for packing lah. Oil slinger, okay, oil slinger. Oil slinger is different eh. Yeah. Oil slinger tu main bearing, main bearing. liner, Mm-hmm. and then I think maybe this one intercooler. Intercooler, okay. Apa yang tak sebut? Connecting rod, tak dengar kan? Tak ada. Connecting rod mana? Ada? Tak ada sebut. Tidak. Tak sebut. Connecting rod lagi. Piston piece. Not mention. Lagi cylinder. Cylinder, yeah, right. We normally Valve ada call valve. liner of the cylinder. Oil water packing is not mentioned. Okay, now untuk yang 10 orang tadi, we are going to present. Senang lah sikit kerja saya kan. Actually ada kat depan ni penat tau. How to divide and then kertas. Tolong divide. Tolong tulis 1 sampai 12. So siapa yang dapat yang rasa-rasa yang paling susah nak explain ni mana? Ni very big topic. Valve, siapa yang dapat valve must be very nervous. Lagi starting box packing, that packing it
has apa kita panggil components tu. So ada orientation, tangential, radial punya arrangement. So that one pun banyak juga kena explain. I think crosshead piston assembly lah yang paling besar juga. Tapi akan ada surprise sikit lah sebab material saya dia berbeza. Dia akan gunakan my material. Okay dah. Tak betul dia Oh. dia je. Itu apa kena tu ni? Tulis patut. Nombor. Patutlah nak cuba lagi. Ni apa? Apa? Tujuan dia tu lah. Sorry. Okay, are you ready? Apa? Ni lah dia. Tolong lipat tu. Sampai. Dua kali. Dan ada tak nak. Ni kau ayat. Nanti dia nampak. Oh, Ada tulis. Okey, minta wakil-wakil. Mana satu, dua, tolong ambil. Wakil lah. Wakil soalan dia. Explain nama soalan ni. Korang bincang lah. Ada fikir. Setelah sekarang bincang lah. Okay, now. Online. Orang besar. Dia kan bukan performance lah. Angkat je. Baca quality report. Okey, Kumpulan satu. Kumpulan satu, nombor 3, 4. Okey, ini saya tulis ya. Aku selesai. Kumpulan dua. Semua besar. Wah, 9 PNT ikut Kumpulan tiga. tak sempat nak rosak apa dengan OPU. Oh, okey. Ada masalah biasa lah. You dah buat duit lah. You dah buat duit lah. Silinder. Tak perlu jual sekali. Silinder rasa senang. Masa nak Tak ada separatekan semua komponen kat dalam tu. dah Tak cerita lah pasal yang semua payback semua tiap. Kan semua claim puteri lah. Oh, kumpulan 5. semua dah curi dah. Piston piece 3. Kumpulan 6. Berapa juta? Dia ni Okey, nombor 6. tak mahal pun. 5 juta, 6 juta ada. Ada kompresor. 7. Komisi ni. Komisi ni projek mahal lah. 11, 13. Tapi dia punya claim tu setahun dah payback. Dia punya pun dah payback sebab OGD takkan shutdown. Dah setahun. Oh, okey. Nombor 8. Takkan slow down lah shutdown. Oh, tank top dia issue dia. 7. Okey lah, dia dapat 11 kan. Dia student. Patutnya yang ni bagi orang susah juga. Sekali. Sama tu dia sekali. Ha? Dia orang sekali dia. Oh ya ke? Tapi dia kena buat 2 lah. 10. Oh okey. 10 juga. 11, kumpulan 10. Tak ada masuk 8 tadi. Tak ada, dia kena coba 2. Apa tu? Mana cheese? 1. Frame. Okay, so be ready. We are going to cover the first portion, the 4 major components of this compressors. Half an hour ni, please focus dulu.
Jangan fokus kat korang punya material tu. That one will be done after during lunch. So what you are expected to do bila kita sampai dekat this portion, major components, okay, frame. So what it is in this information yang ada dekat setiap satu components ni ialah dekat atas tu kalau you see it is the function. Apa function frame contohnya? Provide rigidity, frame enclose and apa dia punya function lagi, frame serve as reservoir. Okay, that's first portion lah. Second portion is what is normally the MOC. MOC lah, interior of construction. And then come to the normal failure ataupun common failure for that frame, for that component. Contohnya dalam frame ni no failure except fatigue crack over very long period. If you want to like tie to your experiences pun boleh. And then the maintenance lah. What are the normal maintenance being done on the frame? Here check mounting bolt tightness, and also include inspection cover on top. Habis lah. Siapa dapat apa ni? Actually it's done. 10 kan? 10. Done already. Tapi kena diri depan. So all components and parts juga they are the information sama juga. The function of that components, and then the nature of construction. Next is the common failures, and the last one is the maintenance. Tapi for valve packing, it is a bit harder because we have different type of valve, different type of packing arrangement, orientation. So there are more information about the component itself, the component itself. So congratulations to ni dapat valve ni dan 2 dengan starting box ni bulan 7. So banyak jenis. Okay, exciting? Excited? Sudah hati bercia. Tidak datang lah ni. Relax. Okay, for this 20 minutes we are going to see the reciprocating compressor work. So kita nak basically kalau tengok dekat this information kan, this is positive displacement. Oh, before that we talking about positive displacement. Ada satu satu law yang govern the positive displacement of gas. Satu law panggil Poisson's law, Mr. Poisson's law. So it says that V darab P equal to constant. So in this law says that any volume of gas, when it becomes smaller, the pressure will increase. So volume less, pressure increase. This is Poisson's law. And this yang constitute to the positive displacement punya gas, positive displacement gas punya application. So kalau the volume is reduced by the piston and piston head, kita panggil reciprocating compressors. Kalau dia
because of the meshing nanti kita tengok screw compressor, because of the rotary motion tu, that is rotary compressors. Fall dulu under positive displacement compressors. Dipanggil Poisson's law, ingat Ini dia punya constant dia. Tapi to be exact P darab VK. VK ni ada certain value and constant. Jadi come back to apa sebenarnya yang kita nak daripada reciprocating compressor ni. Kita nak the whole gas ni yang masuk dan keluar 100%, betul tak? So 100% tu ialah this movement, kita panggil stroke, darab dengan diameter. Diameter of the the volume. You want the 100% total volume is this total movement campur darab dengan area. Depan belakang is different lah sebab dekat belakang ni less area betul because of ada piston rod. So 100% is 100% volume masuk keluar. But it's not 100%. It's not 100% because ada leakage as well as because of bila dia dekat top dead center ataupun bottom dead center, there's clearance. Betul tak? Jadi because of that clearance, top dead center, bottom dead center ada clearance campur dengan leakages. So leakages ni kalau discharge pressure dia lagi tinggi, leakage lagi banyak. Betul tak? Okay. Jadi itu yang panggil volumetric efficiency. Kita nak 100% volume to displace tapi tak jadi macam itu sebenarnya because of ada leakage dan juga apa dia cakap? Clearance. So that's the basis of volume. Tengok sini, this is a single acting cylinder. So nombor 1 kedua adalah movement daripada sini ke that point ataupun point nombor 2. Kita panggil expansion. So bila sampai kat point nombor 2, that's where it's vacuum. The pressure dekat suction chamber tu is slightly lower than the suction pressure, where the valve will be open. So suction akan masuk. And then dia masuk sampai ke point 3 is bottom dead center. Dia akan start compress. Semasa compress tu the suction valve dah tutup. And then tapi discharge valve tak buka lagi. Sehingga dah sampai dekat point 4 di mana the pressure dekat dalam cylinder tu slightly higher than discharge pressure. So the valve or the discharge set tu akan buka. So that cycle happen lah. And this is it happen at the one acting, single acting. Tapi kalau dia ada double acting, kita akan nampak satu lagi graph macam ni. So one cycle ada two double acting lah. This is only single acting. Lagi apa point yang kita nak cakap, at the top dead center ni, top dead center dengan bottom dead center ada clearance dan built in. So this one is not compressed. So this is the kita panggil clearance pocket. Okay. Apa lagi information yang boleh kita dapat dalam this one? Apa the area between 1, 2, 3, 4 tu kita panggil apa? Stroke length is the whole movement of the piston. The actual stroke, the actual displacement is this length lah, from 2 to 3.
Tapi I nak cakap apa yang ada dekat dalam area ni is work, work, betul tak? Pressure, darab, volume equal to work. Jom kita buktikan dulu. Pressure berapa? Newton. Dapat area tu bagi area. Bagi area apa? Bagi area ialah katakan meter cube kan? Square. Volume Cube. ni square kan? Square area. Ini ialah meter cube. So mati-mati Newton meter. So the work inside this, the area inside this work. P darab B. So those are all the information yang kita nak faham lah daripada discussion kita. And then this macam saya cakap tadi, daripada position 1 to 2 kita panggil dia sebagai expansion. When the pressure is slightly lower than the suction pressure, this suction valve akan buka, dia akan masuk gas intake. Tapi compression tak jadi lagi. Dan bila dia start to compress, sampailah posisi nombor 4 di mana the pressure dekat discharge side is slightly higher than the discharge pressure. So the valve discharge akan buka. So on so forth. It's single acting. PV diagram. We have 10 minutes before you start working and what lunch. So ini yang another representative of the volumetric efficiency lah. Actual capacity divided by piston displacement. Flow through a cylinder is a function of volumetric efficiency and the cylinder displacement. Tapi to represent it lagi bagus yang dekat sini, I'm talking about the volumetric efficiency. We're talking about 100% volume tadi. Bukan 100% yang displaced. Because it take into account the clearance volume, the clearance pocket, as well as compressibility factor. Dekat situ ada compressibility factor. Same. And also the correction factor L, which is leakage. Jadi sepatutnya 100%, tapi 100% tolak L, leakage. Tolak lagi dengan the clearance volume, yang portion yang tolak C tu. So yang leakage ni, kalau kita tengok dekat sini ada berbeza satu manufacturer dengan manufacturer. Kita tengok kat data sheet. Kalau contoh yang kat sini, large slow speed cylinder with low compression ratio, L100 minus L tu dalam 97%. Dia dah already embedded in the data sheet, but it's proprietary. Macam mana dia calculate sebagainya, it's proprietary and different from manufacturer to manufacturer. Tapi kalau slow speed with higher compression ratio, dia lagi rendah this portion. L tu lagi besar maksudnya. And then for high speed, because of the compression ratio lagi tinggi, so dia lagi besar L ni. So awal-awal 100 minus L this portion, around 88 to 98%. Itu kita belum tolak lagi dekat clearance volume. Clearance volume tu boleh tolak terus lah. So PD ni positive displacement, the whole volume tu macam saya cakap tadi, stroke times RPM. Dalam RPM tu dalam 1 minit berapa banyak volume kita nak displace. And then kena campurkan lah piston area, head end dan juga crank end.
Crank end ni biasa juga kita panggil apa tadi? Item yang saya pakai. Bottom dead center. Crank end. Belah crank. Kalau piston head ni kita panggil top dead center. So kita kena dapatkan this actually this is the volume times the rate lah. Yeah. So this 100%. Tapi sekarang kita tak dapat 100%. The actual volume actually is the whole volume ni times dengan VE ni tadi. Di mana kita dah tolak awal-awal the leakage by manufacturer punya specification, as well as tolak dia punya clearance pocket. So banyak tu yang kita dapat. So in order to choose, nanti bila kita discuss, kita boleh tanya berapa dia punya VE, volumetric efficiency of this receipt compressors. So bila kita VE, okay, is 100%, is dah tolak leakage or OEM yang provide the information. Lepas tu clearance pocket. This the clearance pocket ni is also how we use it to reduce the flow lah. Kita tengok. Okay, ada 5 minit lagi. Effect of clearance pocket. Okay, ini kena ada ambil perhatian sikit. Clearance tadi kan kita dah ada built-in clearance, tapi kita boleh reducekan flow tu by increasing the clearance pocket. Maksudnya kita introduce satu segment, bila line up dengan tempat yang kita compression punya area tu, that clearance pocket bagi percentage untuk tak dikompreskan. Dia bukan menambahkan compression, dia mengurangkan compression volume keluar. So kalau kita tengok dekat sini contohnya 7% ni is a normal punya, contohnya is normal yang built-in punya clearance kan, 7%. So the movement of 7% ataupun normal one is this. So the rate, the time it goes during expansion kan, daripada discharge ke suction, dia ambil masa yang lebih pendek. Itu juga daripada bila nak start compressing, dia ambil masa yang lebih cepat untuk pergi daripada suction ke discharge, so and so forth. Tapi bila kita tambah lagi, tambah 7%, this is clearance pocket lah. Clearance pocket kita buka valve dia, buka valve, kita akan reducekan the whole volume ni. How it works, for 14%, this is the way it expand. It becomes 76% volumetric efficiency. Bila dia compress pun, it takes shorter time, longer time actually, longer time to increase from suction to discharge punya pressure. Bila tambah lagi, ni tambah 7% lagi, terus jadi the volume, you nampak this is the work done for 21%, and the volumetric efficiency for this 21% is 64.6 volumetric efficiency. Okay, boleh dapat 10% understand ni cukup. Berapa banyak? Yang untuk adjust clearance ni bila kita letak kan? Clearance pocket. Ya, ada biasanya dekat KN. Ada lah, ataupun suction. Manually adjusted lah. Manually adjusted ataupun it can be automated. Oh. And then ada dua jenis juga nanti kita akan cover. Sama ada you buka clearance pocket tu, buka tu, terus dia incompresskan kata 10%, terus incompresskan 10%, ataupun instead, maksud we can have the macam buka pilih. So if 1-2%, kita akan reduce the work to by 2%. That's how it works. So bukan kata when we line up the clearance pocket, it become banyak lagi keluar, banyak lagi compressible now. Is reducing the number. Contohnya kita ada four valve contohnya.
Ini ada 4 valve. Saya tak tunjuk kat sini. Clearance pocket unloader. So kita ada 4 valve. Just imagine kita nak 25%, macam cara dia tak boleh 25% ini. Kalau katakan ini sajalah. So forget about the side lah. Yang berdasarkan ini, berapa persen step yang kita boleh control? Kita ada 2 suction valve and 2 discharge valve and clearance pocket. Kita katakan clearance pocket ni 10%. And then dia bukan, it's not stepless. It is once buka 10%. So boleh kira what are the step ataupun volume yang kita boleh control for this. So kita kena boleh off satu. Bila off satu tinggal 50% lah. Betul? 50%. Step satu. Dan step 2 tak ada dah step 2 kan? 100%. 100%, ok. 100%. Okay. We have a clearance pocket 10%. Clearance pocket 10%. And clearance pocket tu ada dekat sebelah sana saja. Nanti kalau 40% possible kan? Possible kan? Off yang ni, on yang ni, on yang ni. So dia boleh go to 40% and 90% masuk. 60% boleh tak? 60% tak boleh lah sebab apa ni, if you open it 10%, is one close, it doesn't have the gas. So that's how the step control works lah. The more valve you can have, contohnya we have another side, it's opposed balance kan. We have 4 valve. So the step can be 25, 50, 75, 100, and then adjusted by the CP. Adalah yang kalau macam 50%, 50% for this one boleh pergi ke 40% still, ataupun boleh pergi ke minus 10% lagi. 50. No, 40 dengan 30. Oh, okay. Both side. So macam ni ada kekurangan sikit lah step control. Kita kadang over compression rugi lah. So actually saya dah cover yang how to use the step control from this explanation. And then satu lagi, this graph nak tunjuk the higher the compression ratio, effect on the compression ratio to volumetric efficiency. The higher compression ratio maksudnya discharge tu lagi tinggi, lagilah rendah volumetric efficiency. Sebab apa? Sebab banyak leakage. Itu je. Kan kita volumetric efficiency tu clearance pocket minus leakage. So the leakage side is higher for the higher compression ratio. Jadi kalau looking at this, dia cakap kalau yang compression ratio 4 76%, 76.4 volumetric efficiency. Tapi if the compression ratio in this case is 7, the volumetric efficiency becoming lower, so on and so forth. Okay, jadi kita nampak kan, the efficiency tu because of apa? Ratio, ratio, tapi discharge value sama ni. Volume. The volume sama. Volume sama. Lain lah. Because of the leaking, the leakage rate higher. Macam pressure compression ratio tu ratio yang berubah. Ratio yang berubah. Value sama. This one we talking about the back pressure, the variation of same compressor to process different requirement. Same compressor but different process requirement. Compression ratio. Bukan and then satu lagi, this one nak cakap pasal cooling effect.
Maksudnya kalau single stage dead compressor, kita gunakan satu stage saja untuk build up daripada suction ke discharge pressure ni, satu stage saja. Compare dengan kita buat dua stage. First stage tu sampai up to this point. Lepas tu coolingkan dia. Kita dapat the next one, this one. Second compression punya curve. So if we have that two stages, we are saving this area represent power saved by two staging. Tapi kalau kita ambil one stage saja, daripada sini nak terus ke sini, tanpa ada interstage cooling, dia akan main ambil the whole area ni lah. Kan itu masuk explanation how to explain. Kalau kita ambil again the cooling effect is very important in order to get power saving. Kalau kita nak compress with single stage daripada this pressure suction to this discharge pressure, if we put single stage, the work done is the whole area. Tapi kalau kita gunakan two stages with intercooler, kita increasekan daripada suction pressure dia ke discharge pressure dia, ada intercooler, kemudian the second stage tu dari suction pressure dia to here. This is the saving, the work saving by the effect of the cooling, the effect in the cooling. This is how the manufacturer used to design the compressor lah. How many stages depend on the temperature. Okay. According to API 618 dengan PTS, allowable discharge temperature, you talk about temperature pula. Allow another tadi staging untuk power saving, tapi per stage compression up to 150 degrees Celsius. That's for API. Tapi PTS kurangkan lagi 140. So kita pun ada banyak ada buat troubleshooting. Kita akan refer pada this. Katakan normally discharge pressure dia 90 degree ke 100 degree, 110 degree kan. Lepas tu adalah something happen maybe to the valve, for the over time dia makin increase. So kita gunakan this guide lah. Dia dah sampai dah 140. Kalau 130 lagi, okey jalan je lah. Jalan je. Kompresor tu sampai lah dia macam reaching 135, okay we stop to replace it. And then ada terminologies lagi yang nak cover sikit je. Combined product. This one is very theoretical. We talking about the gas load. Gas load is the gas pressure on the depend on how you depend on the stroke lah, forward ke backward kan. Kalau forward, the gas pressure is the force times the area, this area. Jadi mana satu yang lebih banyak force? Belakang. Yang dekat sana lah, sebab area dia lebih besar. Jadi recycling ke depan ke belakang ada gas load to the surface. So itu kita panggil gas load ataupun rod load, the term terminologies. And then ada load yang kita ada di sini ialah rod load reversal. Talking about the gas load ataupun rod load tadi, periodic shifting of piston rod load between tension and compression, yang itulah. Bila dia move forward, ada the load tu is the compression punya portion tadi. Bila
that word, the compression free section tu dia panggil apa? Tarik lah, tarik. Bila compress, bila ke depan is compression, bila ke belakang tension. Balik And then dia cakap important for adequate crosshead pin and bushing lubrication. This reversal ni help to lubricate the connecting rod yang sebelah small end, because dia tak rotate macam yang big end dia ada rotation, jadi the oil circulate properly lah around the bearing of the. Tapi yang this side yang small end ni dia tak rotate, jadi that load reversal is very important untuk lubricate that bearing. Tapi bila ke sini dia bagi space sikit nak bagi masuk to oil, ke sini buka tempat lain beza, so is important for lubrication. Initial load pula adalah load yang tadi kita cakap tadi, yang berlaku dekat because of the movement. So apa yang portion yang ada loading tu? Piston rod, crosshead shoe. So this kita panggil initial load. So this load tadi gas load campur dengan this initial load, acceleration of forces dekat this parts components. Bila combine kan nampak macam ni lah. So how to do this, dia ada alat instrumen. I think kalau macam rod load tadi, kita ada yang PV punya instrumentation to check dia punya PV. Kalau initial load tadi yang load dekat components tadi, manufacturer calculate lah berdasarkan kepada movement. Okay, macam ni lah, penat lastly kita ada certain protection sebab gas load tadi. Bila kita fikir yang gas load tu apa yang boleh menyebabkan increasing the gas load? Is actually the differential pressure lah, discharge and suction. So we think apa differential pressure yang boleh menyebabkan differential pressure to increase? Satu, suction lower kan. Kalau suction gas come lower, differential pressure tinggi kan, higher. We must protect this, as well as the other side, discharge pressure higher. So dia ada low suction pressure protection ataupun discharge pressure higher protection ataupun differential pressure protection. Sebab kalau tak ada this protection, the gas load on the rod tu semakin tinggi, mungkin boleh break because it's not designed for higher load lah, gas load. That's what we want to say here. And the last one, according to the power installed, the compressor speed is determined. The higher the machine, the compressor speed is limited to lower speed based on this yes. Okay, we come to the compressor major components, which will be continued after lunch. So we come back to 2:15. So 2:15, by that time kumpulan 1 akan kumpulan 10 akan present according to this list. Okay, boleh tengok, you all boleh tengok your turn. Frame kumpulan 1, crankshaft kumpulan 3 and so on so forth.
Yang tak cover tu nanti saya akan pergi ke depan. Oh, gitu. And it will end by break. Selepas break kita sambung lagi lah mana yang ada. Then after that kita end the day session. And tomorrow kita start dengan module 5. So on so on. Okay. Thank you so much.